الآن نأخذ موضوع ال bleeding disorders. The abnormal bleeding may result from vascular disorders, thrombocytopenia, defective platelet function, and defective coagulation. إذن النزيف الغير طبيعي ممكن أنه ينتج من vascular disorders، يعني disorders لها علاقة بالأوعية الدموية، أو thrombocytopenia، نقص في عدد الصفائح الدموية، أو defective platelet function، أو platelet function، وظيفة البليتلتس تكون defective، يعني وظيفة البليتلتس فيها خلل، والديفكتيف coagulation خلل في التخثر. بالنسبة للفاسكولار bleeding disorders، the vascular disorders are a heterogeneous group of conditions characterized by easy bruising and spontaneous bleeding from the small vessels. إذن الفاسكولار bleeding disorders، اضطرابات الأوعية الدموية، هي مجموعة متنوعة من الحالات التي تتميز بسهولة الكدمات والنزيف التلقائي من الأوعية الصغيرة. The underlying abnormality is either in the vessels or in the perivascular connective tissue. إذن الabnormality الأساسية يكون أما في الأوعية الدموية أو في الأنسجة الconnective tissue اللي حول الأوعية الدموية. Most cases of bleeding caused by vascular defects alone or are not severe. إذن معظم حالات النزيف الناجم عن عيوب الأوعية الدموية وحدها ليست شديدة. يعني أغلب الكيسز اللي the bleeding اللي caused by vascular defects alone are not severe. In this condition, the standard screening tests are normal. في هذه الحالة the standard screening tests are normal, the bleeding time is normal, and the other tests of hemostasis are also normal. أما بالنسبة للثرومبوسايتوبينيا اللي هي قلة الصفيحات، بالنسبة للبليتلتس، platelets شنو هي؟ platelets are irregular, extremely small and disc-shaped elements to 4 micrometer in diameter. إذن الصفائح الدموية عبارة عن عناصر غير منتظمة صغيرة للغاية على شكل قوس، وقطرها ما بين 2 إلى 4 micrometer. The normal platelet count is approximately 150 إلى 400 في 10⁹ per liter, and the normal platelet lifespan is 7 to 10 days. إذن يبلغ عدد الصفائح الدموية الطبيعي حوالي 150 إلى 400 في 10⁹ per liter، ويبلغ العمر الطبيعي للصفائح الدموية ما بين 7 إلى 10 أيام. They play an important role in blood coagulation، ويلعبون دور مهم في تخثر الدم. بالنسبة للبليتلتس production أو الثرومبوبويسيس، إنتاج الصفائح الدموية، فالبليتلتس are produced in the bone marrow by fragmentation of the cytoplasm of megakaryocytes اللي هي one of the largest cells in the body. إذن يتم إنتاج الصفائح الدموية في النخاع العظمي عن طريق تفتيت سيتوبلازم خلايا الميجاكاريوسايتس اللي هي واحدة من أكبر الخلايا في الجسم. The precursor of the megakaryocytes اللي هي the megakaryoblast arises by a process of differentiation from the hematopoietic stem cell. فالسلف هذه الخلية الميجاكاريوسايت اللي هو الميجاكاريوبلاست ينشأ by a process of differentiation تمايز من الهيموبويتيك ستيم سيل. وفي هذا المخطط التوضيحي تلاحظون هذه البليتلتس تجي من خلايا الميجا كاريوسايت،
وهذه الخلايا الميجاكاريوسايت تجي من الخلايا الميجاكاريوبلاست، واللي هذه أصلها هي الهيموبويتيك ستيم سيل. وقلنا هذه البليتلتس formed by fragmentation of megakaryocyte cytoplasm. Approximately تقريبا each megakaryocyte give rise to 1000 to 5000 platelets. يعني تقريبا كل megakaryocyte تؤدي إلى ظهور 1000 إلى 5000 صفيحة. The time interval from differentiation of a human stem cell to the production of platelets is about 10 days. والفترة الزمنية من تمايز الخلايا الجذعية البشرية إلى إنتاج الصفائح الدموية هي حوالي 10 أيام. Thrombocytopenia is the major regulator of platelet production and is produced by liver and kidneys. Thrombocytopenia اللي هو المنظم major regulator of platelet production لإنتاج البليتلتس، وهذا يتم إنتاجه بواسطة الليفر والكدنيز. The thrombocytopenia increases the number and rate of maturation of megakaryocytes by via CMPL الثرومبوبويتين receptor. إذن يزيد الثرومبوبويتين من عدد ومعدل نضج الخلايا الميجاكاريوسايت via عبر المستقبل CMPL thrombopoietin receptor. Up to 1/3 of the moral output of platelets may be trapped at any one time in the normal spleen, but this rises to 90% in cases of massive splenomegaly. إذن ما يصل إلى ثلث ناتج النخاع من الصفائح الدموية قد يكون محاصرا في أي وقت في الطحال الطبيعي، ولكن يرتفع هذا إلى 90% في حالات تضخم الطحال الهائل الماسيف سبلينوميغالي. أما بالنسبة لوظيفة البليتلتس، the main function of platelets is the formation of mechanical plugs, the primary, during the normal hemostatic response to vascular injury. إذن تتمثل الوظيفة الرئيسية للصفائح الدموية في تكوين الميكانيكال plugs البرايمري أثناء النورمال هيموستاتيك ريسبونس للفاسكولار انجري، للجرح أو الإصابة للأوعية الدموية. In the absence of platelets, spontaneous leakage of blood through small vessels may occur. إذن قد يحدث تسرب تلقائي للدم عبر الأوعية الصغيرة في حال عدم وجود الصفائح الدموية وغياب الصفائح الدموية. The immobilization of platelets at the sites of vascular injury requires specific platelets, vessel wall adhesion and platelet aggregation interactions. إذن التثبيت يتطلب تثبيت الصفائح الدموية في مواقع إصابة الأوعية الدموية، تفاعلات ما بين البليتلتس والفيزل وول، specific platelet vessel wall اللي هو يصير adhesion، يعني التصاق البليتلتس بالفيزل وول، وتفاعلات ما بين البليتلتس يعني ما بين الصفائح الدموية حتى يصير تجميع aggregation. Following a blood vessel injury, platelets adhere to the exposed subendothelial matrix proteins via specific adhesive proteins. Following a blood vessel injury، إذن بعد إصابة الأوعية الدموية، platelets adhere to the exposed subendothelial matrix proteins. فالبليتلتس تلتصق exposed subendothelial matrix proteins
بواسطة specific adhesive proteins بواسطة بروتينات لاصقة محددة. von Willebrand factor VWF طبعا هذا مهم، هذا von Willebrand factor is involved in platelet adhesion to the vessel wall and to other platelets. إذن يشارك هذا العامل اللي هو الفون ويلبراند فاكتور في التصاق الصفائح الدموية بجدار الوعاء الدموي والصفائح الدموية الأخرى في حالة الأجريجيشن التجميع. والفون ويلبراند فاكتور also carries factor 8 وأيضا يحمل عامل الفون ويلبراند فاكتور العامل الثامن. The von Willebrand factor is encoded by a gene on a chromosome 12 and is synthesized يصنع both in endothelial cells and megakaryocytes and stored يتم تخزينه in platelets alpha granules في حبيبات ألفا اللي موجودة فيها الصفائح الدموية. الآن نشوف شنو هي ال causes of thrombocytopenia. واحدة من أسباب الثرومبوسايتوبينيا هي ال failure of platelet production، فشل في إنتاج الصفائح الدموية. This is the most common cause of thrombocytopenia. هذا هو السبب الأكثر شيوعا لقلة الصفيحات and is usually part of a generalized bone marrow failure، وعادة ما يكون جزء من فشل نخاع العظم العام. Selective megakaryocyte depression may result from drug toxicity or viral infection. إذن قد ينتج تثبيط الخلايا الميجاكاريوسايت الانتقائي من drug toxicity أو viral infection. السبب الآخر للثرومبوسايتوبينيا يشمل increased destruction of platelets، زيادة في تدمير الصفائح الدموية increased destruction of platelets. Destruction by the immune system as in autoimmune idiopathic immune thrombocytopenic purpura ITP and consumption due to various causes كما في حالة thrombotic thrombocytopenic purpura TTP. Hemolytic uremic syndrome, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, disseminated intravascular coagulation و heparin induced thrombocytopenia. إذن التدمير قد يكون باي الجهاز المناعي كما في حالة autoimmune idiopathic immune thrombocytopenic purpura، والاستهلاك لأسباب مختلفة كما في حالة الثرومبوتيك thrombocytopenic purpura، الهيموليتيك uremic syndrome، الباروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينيوريا، disseminated intravascular coagulation DIC والهيبارين induced thrombocytopenia. Infections, it seems likely that the thrombocytopenia is associated with many viral and protozoal infections and HIV infection. إذن يبدو من المحتمل أن قلة الصفيحات مرتبط بالعديد من العدوى الفيروسية والبروتوزوال infections and HIV infection. Post-transfusion purpura. في هذه الحالة thrombocytopenia occurring approximately 10 days after a blood transfusion has been attributed to antibodies in the recipient developing against the human platelet antigen 1A HbA1a. يحدث قلة الصفيحات بعد حوالي 10 أيام من نقل الدم، وقد عزيت إلى وجود أجسام مضادة في المستلم تتطور ضد مستضد الصفيحات البشري ال 1A Human Platelet Antigen 1A.
The reason why the patient's own platelets are then destroyed is unknown. إذن السبب إنه لماذا ال patient's own platelets are then destroyed، إنه لماذا الصفيحات الدموية الخاصة بالمريض بعد ذلك يتم تدميرها is unknown، غير معروف. إذن هذني أسباب الثرومبوسايتوبينيا، وهذني الأسباب جميعها مهمة. هذه الأسباب اللي تؤدي إلى قلة الصفيحات الدموية. الآن نأخذ disorders of platelet function في وظيفة البليتلتس. Abnormal bleeding associated with thrombocytopenia or abnormal platelet function is characterized by spontaneous skin purpura and mucosal hemorrhage and prolonged bleeding after trauma. يتميز النزيف غير الطبيعي المرتبط بنقص الصفيحات أو وظيفة الصفائح الدموية غير الطبيعية بالspontaneous skin purpura and mucosal hemorrhage، يعني نزيف من الأغشية المخاطية، and prolonged bleeding after trauma، ونزيف طويل بعد trauma. Platelet conditions may be inborn, congenital or acquired. إذن قد تكون حالات الصفائح inborn ولادية وراثية أو خلقية، أو acquired مكتسبة. The disorders of platelet function are suspected in patients who show skin and mucosal hemorrhage and in whom the bleeding time is prolonged despite a normal platelet count. إذن يشتبه في حدوث disorders في الوظائف أو وظيفة الصفائح الدموية في المرضى الذي يظهر عليهم نزف في الجلد والأغشية المخاطية، والذين يطول وقت النزف على الرغم من تعداد الصفائح الدموية الطبيعي. بالنسبة للcongenital disorders، rare inherited disorders may produce defects at each of the different phases of platelet reactions leading to the formation of the hemostatic platelet plug. إذن قد تؤدي الاضطرابات الوراثية النادرة إلى حدوث عيوب في different phases of platelet reactions لتفاعلات الصفائح الدموية leading to the formation of the hemostatic platelet plug، التي تؤدي إلى تكوين hemostatic platelet plug. Acquired disorders، antiplatelet drugs, aspirin therapy is the most common cause of defective platelet function. الأدوية المضادة للصفيحات antiplatelet drugs، العلاج بالأسبرين هو السبب الأكثر شيوعا لخلل وظيفة الصفائح الدموية. It produces an abnormal bleeding time، وينتج عنه abnormal bleeding time and although purpura may not be obvious, the defect may contribute to the associated gastrointestinal hemorrhage. يعني على الرغم من أن purpura may not be obvious، قد لا تكون واضحة purpura، إلا أنه العيب قد يساهم في حدوث نزيف معدي معوي. The cause of the aspirin defect is impaired thromboxane A2 synthesis. إذن السبب للأسبرين defect هو impaired إنتاج الثرومبوكسين A2.